Siemanko, jestem XJ i witam was w trzecim odcinku z serii Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Moi drodzy, w poprzednim odcinku bardziej skupiłem się na może delikatnym eksplorowaniu Hogwartu, ale moim głównym zadaniem było porozmawianie z kilkoma uczniami z domu Slytherina w części wspólnej. A teraz wraz z profesorem Figiem chyba muszę udać się po prostu na pierwsze swoje zajęcia. Porozmawiamy z nim. O, serio, akurat jak włączę nagrywanie, to ktoś musi wiercić obok. Aż się nie skupiłem na tym, co oni tego mówili. Czy dobrze słyszałem, że rozmawiałeś z profesorem o badaniu ruin? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okej, teraz może przedstawię główne misje, główne misji, fabułę, bla bla. Niektóre miejsca są zablokowane ze względu na wymagane zaklęcia, lub w takich przypadkach musisz mieć wymagany poziom. Tak, to było w przypadku skrzyń. Śledź misję może... Dobra. Zajęcia zaklęć, zajęcia zabrane przed czarną magią. Nagroda Leviosa. O, Leviosa! Leviosa! Zaklęcia i Axio. Okej. O, przy okazji w odpowiednich skrzydłach mam też jakieś nagrody. Hogwart ogólnie. Skrzynie skarbów, strony przewodnika, posągi Demimoza. Aha. Ogólnie posągi astronomiczne. Okej. No dobra. Wybierasz sobie śledzenie obrony przed czarną magią. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Okej, a więc czas udać się na pierwsze zajęcia. Misja ukończona. Witajcie w Hogwarcie. Okej. Aha, to jest zaczarowany kompas. Okej. Po prostu z książki mi wyskakuje. Taka stronnica. Aha! Dobra, to się po prostu otworzyło i prawie zamknęło na mnie. Dobra.
Chociaż wiecie co, pójdę sobie bezpośrednio na razie na zajęcia. Nie będę się jeszcze skupiał nad znajdowaniem różnych przedmiotów tutaj. Nie lubię, jak mnie tak obserwują. Is that all you've got? O kurde. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Prawie zrzucił na jego ten łeb smoczy. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One Dobre. thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso, czyli tutaj jest to Levioso, a po polsku jest to Leviosa. Levioso. No i... O! Uniosłem piórko. Perfekcyjnie. Now, let's try something a little larger. Nie opiera się ławkę. Makiety muszę unieść, tak? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Dobra. Przejdziemy przez żółtą tarczą przy pomocy jednego z zaklęć kontroli, czyli... Aha, żółte zaklęcie to zaklęcie kontroli, jak zaklęcie lewitacji Levioso. R2, kółko. Now, the basic cast. Well done. Okej. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using the Oh. Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I feel a jolly and lively duel. Protego. Levioso. Case things. Już go wyrzuciłem ze stołu. Students with this adept. To było dosyć szybkie. Not bad for a beginner. You give as good as you get. A, to ten, którego tam spławił, okej. No, przemniaczek. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins,
is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. No dobra, o, co tutaj? Oj. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Dobra, czyli tutaj mogę sobie takie po prostu pierdółki gadać z uczniakami. A, tutaj muszę mieć drugi poziom, żeby się tam dostać. Jakieś interakcje? Chyba nie. O, z tym mam jeszcze to pogadanie. O, Sallow. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Brzmi intrygująco, brzmi podejrzanie. Ach! Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Czyżby to była jakaś Pleasure pułapka? chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Ha! Till next time. Okej. I weź udział w swoich pierwszych zajęciach. Trofeum odblokowane. Ale me pytanie brzmi... O, nie mogę tak słuchać przez poręcz. Gdzie jest ta upierdliwa skrzynia? Chyba, że... A, ona jest u góry gdzieś. Tylko nie wiem, jak się dostać na górę jeszcze. A, to ten proszek. A, odblokowane misje poboczne. Okej. Wiecie co? Najpierw jeszcze pójdę sobie do drugiej z misji głównych, żeby nauczyć się Axio. Przejdźcie się ze mną po korytarzach Hogwartu. Zapraszam, zapraszam. Jakbyście mieli inny wybór. O, macie inny. Możecie wyłączyć ten materiał. Szlak. Ktoś tutaj rodzi? Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back. That's why you were so... And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of And by 1752? the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says Co on you're to jest telling robić? I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack?
Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, Koń. enough. You'll get us all detention. Raz, dwa, trzy, And you're cztery, both pięć. wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Sześć. boots and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Nie, nie. Chyba, że... A, najpierw to górne. To jest 5, co 12... Kuźwa. Nie mam pojęcia, jak to działa. Chyba, że to plus to. Czyli 4 plus 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Aha, dobra, jest 10, czyli 4 plus 2 to jest 6, czyli jeszcze 6. Dobrze mówię? Tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, czyli to. No tak, to. A tutaj dwójka, czyli... D? Chyba, że dwójka to pająk. Możliwe. To w takim razie, jak będzie to od tej strony, to raz, 2, 3, 4, 5, 6. To jest to coś? Oj, Mendoksy. Które to jedynka? Dobra, wiesz co? Naprawdę, nie mam już pojęcia, jak otworzyć te drzwi, a więc czas udać się na zajęcia z Axio. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Dobra. Hop. Akio. Po prostu bierze to sobie o swoje That is ręki. not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here.
Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Heh. Ćwiczenia na wolnym powietrzu? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Oh. So why don't we have our newest student start us off? I co? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. O, The trick okej. is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. No dobra, zaklęcie przywołujące akcją przyciąga cel bliżej osoby rzucającej. Przytrzymaj R2, ok, i naciśnij przycisk, przypisany przycisk, aby rzucić akcją i przyciągnąć cel bliżej. Przyciśnij ponownie, aby przerwać zaklęcie. Accio. Splendid! Aha! Stay focused. Very good. I... chwila. Oszukajmy to trochę. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think. Don't lose your composure. Dobra, jeszcze raz. Chcę uzyskać tutaj najlepszy wynik z możliwych. Wiem, że to zakrawa oszustwo, ale... Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm. Excellent control there. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles up, splendid! That's it! Najlepiej na środku pomarańczowego przerwać... przyciąganie. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Okej. A, i ono zaczyna. Dobra, najlepiej przerwać przyciąganie w okolicy pomarańczowego punktu. Pomarańczowej linii. Excellent control there. That is how it's done. Dobra. Jeszcze tylko jedna. Well done. Watch this. Hę. There we go.
Czy uda mi się wybić jakąś jej kulę? Nawet nie musiałem, bo i tak wygram. Nie, remis! O, żeż ty. Szlak! Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are O well past kurde, jeszcze mam interesting przeszkody. at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Aha, jak przeze mnie przeszła, no nieźle. Let us see this. Okej, kurcza. I will start going easy on you now. O. Nie spadaj! Nie! Kurde! Wczytajmy. Chociaż czekaj, czy ona też ma 0 punktów za to, że jej kula spadła? That is how Czyli it's done. wybijanie kul też działa. No, jest! Splendid. Be sharp. No. Aj, za mocno. Nie! Reset, reset, reset. Koniecznie reset. Nie może być punktów dla Gryffindoru. Ale gram nieczysto. Oj, dobra, kurcza. To jest od tego momentu. No cóż, dobra. Małe cięcie do drugiej rywalizacji. Nie spodziewałem się tego. Let us see this. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Czyżby twórcy przewidzieli, że ktoś będzie tutaj oszukiwał? Co? To jest jakiś smaczek mówiący mi, że wczytałem grę, czy co? Czy to jakiś przypadek? Oj! Very good. Ej, co? Okej, uff. There we go. No, co jest? Quite impressive. Sorze, zsuń się. Proszę. That is how it's done. Ej, Look out! I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. 2 perfect rounds. You're a natural. dobra. W drugim podejściu tego pierwszego wyzwania też udało mi się uzyskać 150 punktów, idealny wynik. Very good, both of you. Well done. Coś jeszcze? Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you.
Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Ciekawie. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Kurczę, miałem nadzieję, że już nie będzie żadnych tutaj pobocznych wątków. Nie ukrywam, że przyniosłem wzrok na telefon, więc dajcie mi chwilę, muszę zapoznać się z tekstem. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Kto wie, gdyż on nie potrzebował różdżki do rzucania zaklęć. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. No dobrze, moi drodzy, następny odcinek zacznę od rozmowy z profesorem, ale myślę, że udział w tych 2 zajęciach to aż nadto jak na ten przeszło, już prawie 40-minutowy odcinek. No dobra, trochę to wczytywanie mi ten czas przedłużyło, aczkolwiek czego się nie robi dla najlepszego wyniku. Moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, na jakie przygody trafi mój bohater w kolejnym odcinku, koniecznie bądźcie na bieżąco z tą serią. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco powiadamianymi, że nowy materiał pojawia się u mnie na kanale. Oraz zapraszam też do zostawiania zarówno jak i oceny pod tym materiałem, oceny tego materiału, jak i komentarzu pod nim. To właśnie chciałem powiedzieć. Dodatkowo, moi drodzy, zapraszam was do śledzenia na bieżąco serii Zagrajmy w Forspoken, którą równolegle też publikuję obecnie na swoim kanale. Przyjrzyjcie także pozostałe serie, które już na nim w pełni opublikowałem, a także ale mnie piskliwy głos się w pewnym momencie zrobił. A także właśnie co chciałem? Jasne, bądź na bieżąco z serią poradników Warframe, gdyż gra regularnie otrzymuje nowe aktualizacje i warto wiedzieć, co w niej się zmienia. A tymczasem wielki dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!